ett land som planterade vinrankor redan runt 1550. Kan man verkligen kalla det för nya världen när vi pratar om vinproduktion? Jag heter Daniela Lund Egenäs och är sommelier. I september 2022 var jag på en resa där vi bilade från Santiago ner till Chiles Patagonien. Med på resan var också Madeleine Stenwreth Master of Wine som jobbar mycket med Sydamerika. I den här serien som är uppdelad i 4 avsnitt riktar vi blicken mot vinlandet Chile och kanske främst de platserna med väldigt lång historia. Som i det här avsnittet där vi befinner oss i Itata. Nu är vi närmare. Ja. Itata. Ja. Jag tillbringade, innan du kom hit så var jag i en vecka i Itata med ett projekt som vill hjälpa de här. Det finns väldigt många små odlare. Jag tror att det låg upp på 3000 odlare. Är det så många? Jättemånga. Oj. Och de har pais och cinsault och moscatel. Och många av dem har kanske ett halvt hektar, 1 hektar, så det blir väldigt lite yta per odlare. Så många av dem har ju sålt till kooperativ och sålt i bulk. Men grejen är att de här vinrankerna är någonstans mellan säg 80 till 150 år gamla. Och det var ju här egentligen historien började med Chiles vinindustri. Så att det här är ju mer än 500 år med odlarerfarenhet. Runt 1550 va? Där någonstans. Ja, så det här just nya världen, gamla världen. Så jag tycker det är så fantastiskt när man tänker 500 år minst har de varit här och odlat vin. Så pais och cinsault har ju jättemycket tradition och vi har ju provat igenom väldigt mycket bra viner och alltså det känns lite som en revolution. Chiles vinrevolution skulle jag säga är på gång här. Och Itata är hjärtat utav det. We're in Itata in a place in the coastal mountain range, so it's called in Spanish Cordillera de la Costa. So many people relate, they said Itata Valley, but this where we are is definitely not a valley. You will see all hills and because it's been for such a long time, these granitic hills is being weathered, they look more like hills. But it's very unique in the sense of the story. It has 470 something years old of story. The vineyards are really well adapted, the pais and the moscatel especially, they're really well adapted to the conditions here. And really important from my perspective is actually the viticulture the people have learned and touched from generations to one another on how to work these hills, because it's the way that they've been work is like pre-industrial revolution, so there is no tractors, there is not engines, there is not CO2 being emitted here. It's very clean in that sense. It's all the layout of the vineyard is to work either by walking or by horse. So that all together, the fact also of not having rootstocks, the vineyards being ungrafted, so the vineyard is with its own roots into the mother rock. And all together, that for me is wrapped in the fact that we are not so far from the Pacific Ocean, so we have cold breezes, especially in summer, so the temperature peaks are not so high. And then we have the granitic mother rocks well exposed in the surface, so you have an interaction in between the roots of the vineyard ungrafted, the mother rock, and a kind of fresh cold climate around it. So the balance is here to make wines of 12.5 degrees alcohol with no tartaric correction. So you have all the great things in order to make a balanced wine. You don't have to fight against the terroir. You see, even when the vineyard here is abandoned, they love it so much here that they keep thriving. So the vineyard just wants to be here. I don't know how to express that, but you will see it even under the forest where the people have stopped vineyards. The vineyard is still there. While in other places you can see you have to, and I've been working in many other places in the world, you have to force the vineyard to be there. You have to put irrigation. You have to, and then the next thing, if you abandon that vineyard out of work for 2 or 3 years, and the vineyard disappear.
While here, the vineyard you will see like it's everywhere, everywhere. Vi har ju sett mycket hästar plöja i vingårdarna och ja. Mycket manuellt. Hårt jobb. Och just det där också att när de öppnar upp jorden, de använder ju hästarna och plöjer och sen så använder de här hackorna och försöker att få loss all jord runt rankorna. Men det är också för att när regnet kommer så ska ju marken ska ju suga upp allt regn. Och är det så att de inte hackar upp jorden på det sättet så är det ju så branta kullar så att det dränerar eller det rinner av och blir det tar sig inte in vattnet liksom. Nej, och då blir man av med det enda vattnet man har. Och det enda man får resten av året. Ja, verkligen. Här det regnar ju bara en viss period och sen så är det ju torrt, liksom. Torrt. Flera månader om året. 6 månader tror jag till och med att det var upp till 6 månaders utan regn. Ja. Så ser vi inte hemma i Sverige exempelvis. We are in a very old white variety vineyard, mostly Chasselas and Muscatus Alexandria with some Semillon also. This vineyard was it's been restored by ourselves since when we arrived. It was planted with eucalyptus in between. So when we arrived, we have a eucalyptus forest of around 25 years, and underneath the eucalyptus you could find the vines. We cut down the eucalyptus, get rid of them, and start pruning again the vines, and the result is this one. As you can see, very steep slopes, very old vines that are being giving a second chance, a second life, and this is going to be a second vintage, and the results already look very promising. So all the work is being paid in terms of quality grapes and so on. So very happy with that. Next step, we'll be working in more generative viticulture and controlling erosion. But super happy to give these old vineyards a second chance. I think that on its own, Chasselas could be interesting, but I think that it works, combines very well with Muscat. Okay, so this is a very old vineyard. It's mostly Negra Mol, the big vines you'll see above me. This is all Negra Mol and Pais over there. This is close to 150-year-old, 200-year-old vines. There's no real record about them, but you can see from the width of the trunks, and that is quite a really old vineyard planted in white granite with a lot of quartz. This is part of our Olvidadas blend, which is mostly Pais and Negra Mol. Ungefär som Swartland var revolutionerande för Sydafrikas vinindustri så ser vi ju helt klart att Itata är framtiden för att lyfta fram och göra Chiles vinindustri mycket mer spännande. Just med historien och kulturen från längre tillbaka. Och på allt sätt de odlar druvorna där så gör de precis som de gjorde för 500 år sedan. Det har man liksom inte ändrat någonting. Det är verkligen ett enormt hantverk. Okay, so what we're seeing here is it's an old bodega that we don't know how old is it, but probably 200, 300 years old. And it shows how things operated here before. So you have a lagar here, where they receive probably the fruit. Then you have a fermenting lagar here. And then you go down and you'll see the old foodrest. There was no electricity in the old days, so things were made by gravity. So it's a very common sense way of making wine. This with the last earthquake in 2010 was terrible because the epicenter of the earthquake was just a few kilometers from here. So after that, this bodega totally collapsed. You know, you can see the cracks like in the videos there. Look at the cracks you'll see in the way down. Like so, this place it's gonna fall anytime now. So hopefully, the idea in the future is to rescue this place. Vi
avslutar resan i Pucón där De Martino planterat vinrankor precis nedanför en vulkan.